Praise the Lord. Hi, hello, and welcome back. Dear students, this is the second session of the exercise 8.2. This would be the final session. More question baki ide. Let us finish it off. Remember, this question can be asked even for 5 marks. State and prove binomial theorem. Theorem bitre, there are some questions which can be asked in 5 marks. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್. ಆಲ್ ದ 3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಅದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 8.2 ಅಲ್ಲಿ 10ನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ r minus 1th, rth and r plus 1th terms in the expansion of x plus 1 whole power n are in the ratio 1:3:5. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು TR minus 1, TR and TR plus 1 ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದರ coefficient will be in the ratio 1:3:5. You are supposed to find out the value of n and r. Okay, so quite ಸ್ವಲ್ಪ work ಇದೆ. So that is why this can be asked for 5 marks. Let's start our procedure. So we all know the general term in the expansion of a plus b whole power n, TR plus 1 ಬರುತ್ತೆ. Its value is NCR into a power n minus r into b power r. Okay, we will be solving this question using this standard formula. And don't forget, we are supposed to solve the expansion of x plus 1 whole power n. So ಇಲ್ಲಿ first to what is a, what is b, what is n ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. a value is nothing but x, b value is nothing but 1, n value is n itself. Okay, so ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ TR minus 1 ಬೇಕು, TR and TR plus 1. Right, so first term, let us find TR minus 1. TR minus 1 ಬೇಕು ಅಂದರೆ just put R is equal to R minus 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? If you put R is equal to R minus 2, so R minus 2 plus 1 will be R minus 1. So this is nothing but NC, R ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೀವಿ? Remember, I am putting n minus 2. Okay, a value is x, so x power n minus r values ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ r ಜಾಗದಲ್ಲಿ r minus 2 ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, into b value is 1 power r means r minus 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? So this will imply TR minus 1 will be nothing but NCR minus 2, okay, into x power n minus r, minus of minus ಏನಾಗುತ್ತೆ plus 2 ಆಗುತ್ತೆ. And you need not write this term 1 power r minus 2 because 1 power r minus 2 is 1 itself. So this will be my first equation. Similarly, remember, this is the first case. I put r is equal to r minus 2. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ let me put r is equal to r minus 1. ನೆನಪಾಗ್ತಿದೆಯಾ? In the place of r, put r minus 1. So TR will be NC r minus 1. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? r minus 1 plus 1 ಆಗುತ್ತೆ. Because, is it clear? Sorry, r minus 1 ಅಷ್ಟೇ. Okay, and x power a ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸು, n ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ r minus 1 ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಂಟು b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಪವರ್ r means r minus 1. So from this I'll get, this will imply TR. So TR is nothing but NCR minus 1 into x power ಏನಿದೆ n minus r, minus of minus is plus 1, into again 1 power r minus 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? It will simply be 1. This is enough for me to get equation 2. Third term, I need TR plus 1. So ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. TR plus 1 is nothing but NCR ಆಗುತ್ತೆ. a value means x, so a power n minus r into b is 1 power r. So therefore I can directly write TR plus 1 is nothing but NCR into a ಅಂದರೆ x power n minus r ಆಗಿದೆ. You can take this as equation 3. What did I do with 1 power r? Because it is 1 power of positive terms, it will simply be 1. Now let's get back to the data. Data ಏನು ಹೇಳ್ದ? Coefficient of r minus 1, r and r plus 1th term are in the ratio 1:3:5. What is coefficient? Coefficient ಅಂದರೆ, remember, this is x power
n minus r plus 2 coefficient ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟಾ ಟಿ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 2. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಟಿ ಆರ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟು ಟಿ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಟರ್ಮು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ, coefficients will be this, and this will be in the ratio 1:3:5. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 2 is to ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 is to ಎನ್ ಸಿ ಆರ್. This is nothing but 1:3:5. This is my main equation. I can take it as equation star. ಇದನ್ನು ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ರೇಷಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಟು ರೇಷಿಯೋ. ಇವೆರಡನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 2 equations in terms of ಎನ್ ಸಿ ಆರ್. By solving that, we'll get the value of n and r. So first case ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ? We have ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ minus 2 is to ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ minus 1. This will be nothing but 1:3. Okay, first equation starರಲ್ಲಿ first two ratio ತಗೊಳ್ಳೋಣ, because we cannot compare three terms at the same time. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋನ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1/3. ಓಕೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ 3 ಇಂಟು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 2 ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಇಂಟು NCR minus 1. Now I'm going to expand this term NCR minus 1 using the formula. NCR formula use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು expand ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Remember, factorial n by factorial n minus r into r factorial. Right. So NCR formula is numeratorly n factorial divided by n minus r ಅಂತಂದರೆ n minus of this. Remember, minus r minus of minus plus 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಹುಷಾರು. ಓಕೆ, ಇಂಟು ಆರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇದೆ, ಸೊ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಎನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಟು ಆರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, whenever you have terms like this, you have to use the bracket. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ r minus of 1 factorial ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. It would be a wrong method of writing it. Now I want to make some arrangements. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ 3 ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. This n factorial also I'm not going to do anything here. n minus r plus 2 na I can write it as n minus r plus 2 into n minus r plus 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ನೋ ದಿಸ್. ನಾವು ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. 8 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಸ್ 8 into 7 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ಗೆ ಇಳಿಸ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ನ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋನ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಎನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಒಂದು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರಿಮೆಂಬರ್, ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಸ್ n into n minus 1 factorial. I am using this result here. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ there are many terms will get cancelled. ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸೈಡ್ n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ n minus r plus 1 n minus r plus 1 ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ r minus 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ r minus 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 1 into 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 divided by ಇಲ್ಲಿರೋ term just n minus r plus 2 ಮಾತ್ರ. This is nothing but right hand side constant term is 1 divided by the term which is left over is 1 divided by r minus 1. Now let us cross multiply the terms. 3 into r minus 1 plus n minus r plus 2 into 1. Right. So you have 3 into r minus 1, that is nothing but n minus r plus 2. So remove the bracket. 3 into r is 3r minus 1 into 3 is 3. This will be nothing but
n minus r plus 2. So take all the terms to right hand side. ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. n minus r plus 2 ಈ 3r ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ minus 3r ಆಗುತ್ತೆ. minus 3 becomes plus 3. So from here I'll get my first equation. Therefore n minus r minus 3r will be minus 4r. Okay, plus 3 plus 2 will be 5. This is equal to 0. I can take this as equation 4. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ 1 2 3 ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 4. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆ ಇರುವಂಥ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ಟಾರಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ರೇಷಿಯೋನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೈ ನದರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಶಲ್ ವಿ ಕಂಪೇರ್? ಅಗೈನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ NCR minus 1 is to NCR. This is in the ratio 3 is to 5. Okay, so ratio formula ಇದೆ, fraction formula. That is NCR minus 1 divided by NCR. This is nothing but 3 is to 5 andre 3 divided by 5. Let us cross multiply the terms and see what happens. Right, so cross multiplying ನನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? 5 into NCR minus 1 will be same as 3 into NCR. Now as I did in the previous case, let me expand using NCR formula. NCR formula ಗೊತ್ತು ತಾನೆ, factorial n by n minus r whole factorial into r factorial. So use ಮಾಡೋದಾದರೆ numerator simply is n ಇದೆ, so nothing to worry. n factorial by n minus of r minus 1. n minus of r minus 1 ಅಂದರೆ n minus r ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನೀವು ಹುಷಾರಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇಂಟು ಆರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇದೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3 ಇಂಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇಲ್ಲೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಎನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಎನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ಲು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಏನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ 5 ಇಂಟು 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ 1ನ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್, ಎನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3 ಇಂಟು 1 ವಿಲ್ ಬಿ 3 divided by this n minus r factorial, keep it as it is. This r factorial I am going to write it as r into 1 minus, ಅಂದರೆ ಒಂದು ತೆಗೆದಾಕಿದ್ರೆ r ಅಲ್ಲಿ r minus 1 ಆಗುತ್ತೆ whole factorial. Now what all I can cancel? Now be careful here. I can cancel this n minus r factorial into n minus r factorial, and I can factor r minus 1 factorial, r minus 1 whole factorial cancel ಆಯಿತು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿಯೋದು 5 divided by n minus r plus 1. This is nothing but 3 divided by simply r. So if you cross multiply now, you will get 5 into r is nothing but 3 into n minus r plus 1. Remove the bracket. So 5r is nothing but 3 into n is 3n minus 3 into r is 3r plus 1 into 3 is 3. Okay, so ಎಲ್ಲ right hand side ತಗೊಂಡೋಗೋಣ. Therefore 0 is equal to, I'll get 3n minus 3r plus 3. This will be minus 5r. Therefore I can write 3n minus 3r minus 5r ಏನಾಗುತ್ತೆ, minus 8r ಆಗುತ್ತೆ, plus 3. Okay, this is equal to 0. ಇದನ್ನು ನಾನು ಈಕ್ವೇಷನ್ 5 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಬೋತ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 4 ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಆರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವೆರಡೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್. ಸೊ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 4 ಆ್ಯಂಡ್ 5 ವಿ ಗೆಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ 3n minus 8r plus 3 is equal to 0. ಬಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 4ನ 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ n ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಐದರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬೈ 2. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ r ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ 3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ n ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬೈ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್. ಸೊ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ n ವಿಲ್ ಬಿ 2n ಮೈನಸ್ 4 2s 8r ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 5 2s 10 ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನಾವು ವಿ ಶಲ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, minus 8r plus 8r gets cancels. 3n minus 2n is simply n. Okay, now next 3 minus 10. 3 minus 10 will be minus 7. So n minus 7 will be equal to 0. Therefore the value of n will be taking to right hand side. n value 7 ಸಿಕ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇಕ್ವೇಷನ್ 4 ಇಂಪ್ಲೈಸ್ n minus 4r plus 5 is equal to 0. n value ಏನಾಗಿದೆ 7. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 7 minus 4r plus 5 will be equal to 0. 7 plus 5 ಏನಾಗುತ್ತೆ 12 minus 4r will be equal to 0. 4r ನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 12 will be 4r. Therefore the value of r will be 12 by 4. This is equal to 3. Or else you can finally write the value of r is equal to 3. So hence the value of n is 7 and the value of r. This ends the solution for this particular question. So ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿನೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ it will be definitely a 5 mark question. Right, I believe you have understood this without any doubts. Let's go to the next question. Right, question number 11 will be as follows. Prove that the coefficient of x power n in the expansion of 1 plus x power 2n. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. The coefficient of x power n in the expansion of 1 plus x power 2n is twice the coefficient of x power n in the expansion of 1 plus x power 2n minus 1. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 plus x power 2n ಇನ್ನೊಂದು 1 plus x whole power 2n minus 1. ಇವೆರಡೂ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ x power n ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ this coefficient will be twice of this term ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. And again we are using the general term for this expansion. We know that tr plus 1, the nth term formula is ncr into a power n minus r into b power r. This is the general term ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವುದು 1 plus x power nಗೆ 2n 1 plus x power 2nಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್ okay, here x value usually a plus b whole power n. a will be 1, b will be x, n will be 2n. Remember, so tr plus 1 is nothing but n ಅಂದರೆ 2n ಇದೆ. ಸೊ 2nc r ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ r ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, 2nc r ಇಂಟು a is 1 ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ r. n ಅಂದರೆ 2n ಮೈನಸ್ r ಅಂದರೆ r ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂಟು b ಅಂದರೆ x ಪವರ್ r is nothing but simply r. Okay, I'm just using a, b and n. Okay, a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನನಗೆ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಪುಟ್ ಎನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ. ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್, ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ replace r by n. ಸೊ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2n ಜಾಗದಲ್ಲಿ r ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2r ಸಿ ಆರ್ ಇಂಟು 1 ಪವರ್, ರಿಮೆಂಬರ್ 1 ಪವರ್ 2 r ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕ್ತೀನಿ, n ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ 2n ಮೈನಸ್ r ಮೀನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ n ಇಂಟು x ಪವರ್ n. ಓಕೆ, ಎನಿಹೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 ಪವರ್ ಆಫ್ 2n ಮೈನಸ್ 1 ಏನು 1 ಪವರ್ n ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ 2r ಸಿ ಆರ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬೈ ದ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿ ದ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಇನ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 2n ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ 2r ಸಿ ಆರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ನ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಯಿತು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 2n ಮೈನಸ್ 1 ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 2n ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಎನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2n ಮೈನಸ್ 1 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2n ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ 2n ಮೈನಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಿ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, 2n ಮೈನಸ್ 1. ರಿಮೆಂಬರ್ 2n ಮೈನಸ್ 1 ಸಿ ಆರ್ ಇಂಟು ಎ ಅಂದರೆ 1 ಪವರ್
ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್, ಎನ್ ಅಂದರೆ 2n ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಇಂಟು ಬಿ ಪವರ್ ಆರ್, ಬಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸು, ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಆರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಅಗೈನ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಆರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್, ವಿ ಗೆಟ್, ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್, ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟಿ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2n ಮೈನಸ್ 1 ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೆಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಆರ್ಗೆ ಎನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಸೊ ಎನ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2n ಸಿ ಎನ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲೂ 2n ಸಿ ಎನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಎನ್ನನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎನ್ನನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆರ್ಗೆ ಎನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ 2n ಮೈನಸ್ 1 ಸಿ ಎನ್, 1 ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ 1. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 1 ಪವರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 2n ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಆರ್ಗೆ ಎನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ 1 ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2n ಮೈನಸ್ 1 ಸಿ ಎನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ the coefficient of x power n is 2nc1. In this case, the coefficient of x power n is 2n minus 1 cn ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Now I have to show that, according to data, I have to show that 2n cn should be equal to 2 times of 2n minus 1 cn. So what should I prove? If I prove 2n cn is same as 2 times of 2n minus 1 cn, ಇಷ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಮೈ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 2 ಇಂಟು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಟೈಮ್ಸ್ ನೆನಪಿದೆ, ಟ್ವೈಸ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2n ಸಿ ಎನ್ ಇಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 2n ಮೈನಸ್ 1 ಸಿ ಎನ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. Now let us expand these terms using the NCR formula. ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ n by n minus r into r ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. n ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2n ಇದೆ, ಇರಲಿ. ಸೊ 2n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್, ಓಕೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಮೈನಸ್ r ಜಾಗದಲ್ಲಿ n ಇದೆ, ಸೊ 2n ಮೈನಸ್ n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು r ಜಾಗದಲ್ಲಿ n ಇದೆ, ಸೊ n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ದಿಸ್. n ಅಂದರೆ 2n, r ಅಂದರೆ n. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿತ್ ದಿಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 ಇಂಟು ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು 2n ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 2n ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2n ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ n ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿರೋದು n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. n ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ ಇದು. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್, you have to take r factorial. In place of r I have n, so I can take n factorial. Right. So further simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2n factorial ಅಂದರೆ 2n factorial ಇರುತ್ತೆ. 2n minus 1 will be n factorial into this is n factorial as it is. Okay, this is nothing but 2 times of, here I have 2n minus 1 of factorial divided by 2n minus n ಏನಾಗುತ್ತೆ, n ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈನಸ್ 1 ಇದೆ, ಸೊ n ಮೈನಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಈ 2n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ನ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 2n ಇಂಟು 2n ಮೈನಸ್ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಳಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಎನ್ನ n ಇಂಟು n ಮೈನಸ್ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಇಳಿಸ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಳಿಸಿದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ಗೆ n ಇಂಟು n ಮೈನಸ್ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬರೆದು ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್, ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋನ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 2n ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ ಏನಿದೆ, n ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಏನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಲಿ 2n ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ 2n ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು n ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ n ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಉಳಿಯೋದೇನಿದೆ ನೋಡಿ, ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 2n divided by n. This is nothing but
2 into 1 is 2 divided by ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಂತ 0 ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ 1. ಅಗೈನ್ ಹಿಯರ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. n and n get cancels, therefore 2 is equal to 2. That is my LHS is equal to RHS prove ಆಯಿತು. Okay, so hence I can say 2n is nothing but 2 times of 2n minus 1 Cn. So final conclusion ಬರೆಯೋದಾದರೆ hence 2n Cn is equal to 2 times of 2n minus 1 Cn ಅಂತ ಬರೆದು you can say hence proved. ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, we have done it. Okay, in case ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. You can also ask this for 5 marks. So remember, these are all very challenging ones for your examination. Okay, right. So this ends the question number 11. I have one more to prove. Let's take the question number 12. Now here comes the 12th question. This is similar to compared to the previous two ones. Find the positive value of m for which the coefficient of x square in the expansion of 1 plus x whole power m is 6. 1 plus x whole power m na expansion x square na coefficient 6 ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡು I should find the value of m. Right, so remember here e expansion alli a value is 1, b value is x, n value m ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Now what is the general term? As we all know, the general term is given by tr plus 1, that is nothing but ncr a power n minus r into b power r. So expanding this we get therefore tr plus 1 is nothing but n ಜಾಗದಲ್ಲಿ m ಇದೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ mcr ಇಂಟು a ಅಂದರೆ 1 ಪವರ್ m ಮೈನಸ್ r ಇಂಟು b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ x ಪವರ್ r. Okay. Now remember, I want the coefficient of x square. So if I want the coefficient of x square, let me put r is equal to 2. Okay. So if I put r is equal to 2, we get t r andre 2 plus 1. So t 2 plus 1 is nothing but I'll get mc2, okay, mc2 into 1 power m minus 2 into x square. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? That is, I can further simplify this as t3 is nothing but mc2. Actually, I need not write this term. 1 power m minus 2 is understood. This would be the value of 1a into x square. So, number data, what is the coefficient of x square? In this term, the coefficient of x square is mc2. Take mc2 is equal to 6 and find the value of m. So, what is the data? Coefficient of x square is equal to 6. That is, what is coefficient of x square? It is definitely mc2. Correct? x square ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. mc2 is nothing but 6. Now how to find the value of m? Use the NCR formula. Okay, so mc2 is nothing but m factorial divided by m minus 2, because n minus r ಅಂದರೆ m minus 2 factorial into r factorial ಅಂದರೆ 2 factorial ಆಗುತ್ತೆ. This value is nothing but 6. Further simplifying this m factorial, I will write it as m into m minus 1 into I will write m minus 2 factorial ಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ divided by this m minus 2 whole factorial ಆಗುತ್ತೆ into we know 2 factorial is 2 itself, or 2 into 1, both are actually same. This is nothing but 6. Now here we can see here m minus 2 factorial gets cancels. Therefore I have m into m minus 1. So m into m minus 1 is nothing but 6 into 2. 6 2s ಈ 2 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. Okay, therefore I actually get m into n minus 1 is equal to 6 2s are 12. Okay, we know m and m minus 1 are 2 consecutive terms. Okay, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು consecutive terms ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 12 ಬರುತ್ತಾ ನೋಡಿ. ನೀವು ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ 4 3s are 12 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ಲೈ m is equal to 4. m is 4, m minus 1 is 3. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು m minus 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ, m is equal to 4. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐಲ್ ಗೆಟ್ m is equal to 4. ಇದು ನೀವು ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬೇಡ ಸರ್, ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. m ಇಂಟು m minus 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? m ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ m. ಓಕೆ, ಲೆಫ್ಟ್
is equal to 12 ಆಗುತ್ತೆ. You will get a quadratic equation. Solve ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. So you will be having m square minus m minus 12 is nothing but 0. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದಾದರೆ m square 4 3s ತಗೊಳ್ತೀನಿ. minus m can be written as minus 4m plus 3m ತಗೊಳ್ತೀನಿ. minus 12 is equal to 0. Hope you know how to factorize. ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ m ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ m minus 4 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಕಾಮನಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ 3 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ m plus into minus is minus. 3 4s will be 12. Okay, so the factors are m minus 4 into m plus 3 is equal to 0. Okay, so therefore m is if I put m minus 4 is equal to 0, m will be 4, or m plus 3 is equal to 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ m is equal to minus 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾಕೆ we just take m is equal to 4? Because remember question ಕೇಳಿರೋದು find the positive value of m ಅಂತ. Actually m has two values, plus 4 and minus 3. Okay, so hence the required value is m is equal to 4. So final conclusion ಬರೆಯೋಣ. Hence the required value is m is equal to plus 4 because he wants the positive value of m. Well friends, so this ends all the questions from the exercise 8.2. Though these were the challenging questions, hope you have understood this. In the next video we will be solving probably the miscellaneous exercise of this chapter. So we will meet again in that video. Until then, take care of your health. God bless you all and bye.